എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഇന്ന് ഒത്തിരി വേഗതയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അത് എത്രമാത്രം വേഗതയിൽ സ്പ്രെഡായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൽക്കം യു ഓൾ. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ലാപ്ടോപ്പിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ന്യൂ കേസസ് ഓഫ് കൊറോണ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗൂഗിളിൻ്റെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അൻറ്റിൽ ടുഡേ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ന്യൂ കേസസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഒരു സ്കെയിലും കുറച്ച് കളർ പെൻസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. കാണാം, ഈ ടോപ്പ് ബാറിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐക്കൺസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ന് വരെ ഉള്ള ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ന്യൂ കേസസ്, അതായത് എന്നും എത്രമാത്രം കേസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണിത്. സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ്, വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ കേസസ് അതാണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. സോ ഓരോ ഗ്രിഡിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, രണ്ട് ഗ്രിഡ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് 5,000 ആണ്. So from here till here 5,000 increases, from here till here again 5,000. And ഇത് x-axis ആണ്, horizontal axis അല്ലെങ്കിൽ x-axis. x-axisൽ ഇവിടെ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് സംവെയർ അറൗണ്ട് മാർച്ച് 22 തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്. ഫ്രം ദെൻ ടിൽ ജൂൺ 20 ഇവിടെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ 24 ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ ആണിത്. സോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, അതായത് മാർച്ച് 2020 തൊട്ട് ജൂൺ 24 വരെയുള്ള ന്യൂ കേസസിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഏപ്രിൽ 5 ഇത്രയും കേസസ് ഉള്ള ആകെ. മേ ബി ഡെയിലി അറൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 50 കേസസ്. ഏപ്രിൽ 24 അത് പിന്നെയും കൂടുന്നു, അറൗണ്ട് 1000. ദെൻ May 13 around ഇവിടം വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ്ട് 3,000, 4,000. ജൂൺ 1 വരുമ്പോൾ ഡെയിലി കേസസ് അപ് ടു അറൗണ്ട് 5,000, 7,000 ഒക്കെ വരെ വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ജൂൺ 20th നമുക്ക് കാണാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ കേസസ് ഡെയിലി ഈസ് അറൗണ്ട് 15,000. സോ ഈ ഡേറ്റയിൽ ഈ ഡേറ്റ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ഗ്രോത്ത്. ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ദിസ് സ്കെയിൽ ഡസൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഗ്രാഫ് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ അല്ല ഉള്ള. സ്കെയിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഗ്രാഫ് is not a linear graph, അതൊരു straight line അല്ല. That means the graph is an increasing graph. എന്ന് വെച്ചാൽ rate of increase is more as we progress along the dates. So here the slope is like this, then the slope is like this, slope is like this, slope keeps on increasing as the day progresses. So here the concept is about the slope. സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം.
ഈ ഗ്രാഫിലെ ഗ്രിഡ്സ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഓരോ ഡേറ്റിന് എത്രയാണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കളർ പെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗ്രിഡ്സ് കുറച്ച് ഡാർക്കൺ ചെയ്യുവാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്കൺ ചെയ്തിട്ട് ഐ ഗോ ഫോർവേഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ പെന്നും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രിഡ് അത്ര ഡാർക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പെന്നും കൊണ്ടൊന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ്, അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ കേസസ് വൈ ആക്സിസിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ഡേ പ്രോഗ്രസ്, ഡേയ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ്. സോ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കം March 17, then it progresses into April 5, 24th April, 13th May, 1st June, 20th June and 9th July, 28th July. സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ല. സോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇവിടം വരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡേറ്റ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം predict the ഫ്യൂച്ചർ predict ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So that is what we are doing today. സോ നമുക്ക് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ predict ചെയ്യുവാണ്. So that is what we are going to do today. സോ ഈ ഒരു March 17 തൊട്ട് April 5 വരെയും അതേപോലെ April 5 തൊട്ട് April 24 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നടുക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട്? 19 days are there in between these two days. Okay, here also 19, here also 19, everywhere എല്ലായിടത്തും 19 day ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ നടുക്ക് 19 days ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട്. സോ ഇതേ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതേ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഞാൻ താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഡേറ്റ് 17 March, April 5, April 24, എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുക്ക് 19 days ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡേ പ്രോഗ്രസ് ഫ്രം 0 ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽ കഴിഞ്ഞ് 19 days കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെയും 19 days കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഫ്രം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഡേ എത്രയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് 38. അത് 19 + 19 38, 3 times 19 57, then 76. ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈ March 17 തൊട്ട് എത്ര ഡേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു? July 28 വരെ എത്തിയപ്പോൾ March 17 തൊട്ട് 133 days have passed. That's what this x-axis mean. y-axis ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന differentiation of this graph ആണ്. അതായത് differentiation means you know that y dash is nothing but dy by dx. dy by dx is nothing but the slope. ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രീഫായിട്ട് എന്നാ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം. So we have this maybe exponential graph or varying graph. It's not a linear graph. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രാഫാണ്. സോ ഈ ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ ഡേറ്റ ഉള്ളൂ. സോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. So if this is an increasing graph, then we'll get the slope not constant. The slope will be linearly increasing if it's a first order differential equation. Second order ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലീനിയർ സ്ലോപ്പ് കിട്ടുകയില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തേർഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ലീനിയർ ഗ്രാഫ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ ലേറ്റർ. സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സ്ലോപ്പ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് y ഡാഷ് dy by dx. വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ സ്ലോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x.
ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒത്തിരി പീക്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ വേരിയിങ് ഗ്രാഫ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഈ രണ്ട് പീക്സിന് നടുക്കുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് ഗ്രാഫ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് കളർ പെൻ വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. See, like this. I'll go over the peaks and I'll try to plot a more smoother graph. So now the red line indicates a smoother graph. അതിൽ ഒത്തിരി വേരിയേഷൻ ഇല്ല. So in order to find the slope we will require a smoother graph. So ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെഡ് ലൈൻ ഈ ഗ്രിഡിനെ എവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുവാണ്. സോ ഹിയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ 5000 നമ്മൾ പകുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2500. ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 2500. അതിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1275. ഇതിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൽ കറക്റ്റ് അല്ല, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഈ പോയിന്റ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി അറൗണ്ട് 312. അതേപോലെ ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ. ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരും. ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാർട്ടർ. സോ 5000 ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1200. 5000 ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2500. 2500 പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഹാഫ് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് 1250. അതേപോലെ ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3/4, 3/4 ടൈംസ് ഓഫ് this value. We know this value is 5000 and 3/4 times will get multiply it will 3/4. It will get almost 3750. Approximate value atra correct ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. So here it will be somewhat here already 5000, 5500 plus and a quarter എത്ര നമുക്കറിയാം 1250. Sorry, 5500 അല്ല, 5000 plus 2500, that's 7500 plus 1250. We'll get it as almost 8750. അതേപോലെ ഇവിടെ this is almost approaching 15,000, maybe a little less than 15,000. We'll write it as it will be 14, maybe nearly 14,000. We'll write it as 14,000. That's it. So each intersection point in the y-axis value, അതായത് എത്ര കേസസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലും, we have marked that and we'll proceed to the next, that is finding slope. ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റഫ് പേപ്പർ എടുത്തു. സോ ഈ from 0 to 312, from March 17 to April 5, ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു del y by del x, that is change in y with respect to change in x. ചേഞ്ച് ഇൻ y എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം. ചേഞ്ച് ഇൻ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 312. സോ ചേഞ്ച് ഈസ് 3112 മൈനസ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. April 5 തൊട്ട് March 17 തൊട്ട് April 5 വരെ എത്ര ചേഞ്ച് ആയി? 19 days are changed. So 312 divided by 19. So we will get the answer as around 17. So ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി I'll do one more example. So I will take here, I'll take here, okay, slope 2. ഇവിടെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് I will again do the same thing, del y by del x. Here the value will be y യുടെ വാല്യൂ 1250 minus 3112 divided by del x is 19. 1250 minus 3112 by 19. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി 3750 മൈനസ് 1250 divided by 19. Always everywhere 19 because the interval is 19. Change in x is 19. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി
this minus this divided by 19. 8750 minus 3750 divided by 19. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം. Also the last slope will be 14,000 minus 8750 divided by 19. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി. ഫസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് 17, ഓൾമോസ്റ്റ് 17. അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് 49.3, വിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആസ് നിയർലി 50. Third slope is 131.5, then 263, then 276.3. So ഈ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ സെയിം പ്ലേസിൽ മിഡിൽ പോർഷനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മിഡിലൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള പോർഷൻ്റെ ഗ്രാഫിന് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ഇടാൻ പോകും, നടുക്ക്. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്, ടു മാർക്ക് ദി സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് 17. സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് ഗ്രിഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ വി ക്യാൻ സി അവർ മിനിമം വാല്യൂ is 17 ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ is around 270. സോ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ മേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. This will be an ideal scale for this. ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സ്കെയിൽ. ഈ സ്കെയിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ വാല്യൂ എല്ലാം മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് 270. ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം നിൽക്കും. സോ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി കൺജസ്റ്റഡ്. സോ വി നീഡ് ടു സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ 50 സ്മോളർ സ്കെയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് slope is 17. I'll mark it here. 17, 50. So 50 I divided by 10, 20, 30, 40, 50. So 17 will be somewhere here. I'll mark it with the red pen. So 17 will be somewhere here. Second slope is 49.3. I'll take it as nearly 50. So ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് 50. So we'll mark here 49.3. we'll take it as 50. Third slope is 131. E portion of graph in the slope on 131. Here it's 150, here it's 100, 110, 120, 130, 140, 150. So 10, 20, 30, 130. 131 we'll take it as 130. Then our fourth slope is 263. This portion of graph in the slope on 263. That is 260. This is 200, 250, 263. Somewhere it comes over here. 263. Then our last slope is 276.3. We'll take it as 270. So ഈ പോർഷൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് 276. Where is that? 250. This is 300. 250, 260, 270. 76 comes somewhere over here. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And let's try to connect it with straight line. So I will use blue pen. Maybe this, and this, and this,
and this. Okay, so we are not getting a straight line. So ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതേ ട്രെൻഡിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്ലോപ്പ് സംവെയർ ഹിയർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ. ബട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ശമനമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ്. Maybe instead of 14,500 new cases on June 20, we should have got around 16,000-17,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും. സോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞില്ല. The rate of increase of slope has declined. So that happens because ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിന് സ്പ്രെഡ്, that there may be many changes ഉണ്ടാകും. So ultimately our aim is to try to make it a straight line. So we'll try to take the average between the points. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ വരത്തില്ല. We'll try to mark it somewhere like this. Almost we'll try to take it in this way. So ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇപ്പം ഞാനൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ, വി നീഡ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്ത് വി മേഡ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ്, ലീനിയർ ഗ്രാഫ്. So we are just approximating this may be ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ബട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ അല്ല. ദിസ് മേ ബി ഹയർ ഓർഡർ, സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ. സോ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്. ബട്ട് നമുക്കിവിടെ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ചെയ്താലും ദിസ് ഈസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ്. ഒത്തിരി ആക്യുറേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയവരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആകത്തില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കുന്നത് അവർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ സ്പ്രെഡ് ആകും. സോ there is no point of making it so accurate. We are almost approximating it, that we are thinking it to be a first order differential equation. So നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡിനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വിൽ took it as a constant line, approximated this into a linear graph, linear slope. Okay, now we'll proceed. So next step is to നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എഴുതി we approximated that this is the slope. So ഇനി നമ്മൾ എന്നാ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ലീനിയർ ലൈനിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ഈക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ലൈനിൻ്റെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവാണ്. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. So we are doing reverse engineering. So first ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി. സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ഹിയർ ബ്ലൂ പെൻ. സോ ഒരു ലീനിയർ ഈക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സോറി ഒരു ലീനിയർ ലൈൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഈക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by
x2 minus x1, where y and x are variables, y2 is a point, y2, y1 and x2, x1 are the points on this graph. So we will take 2 points on this graph. ഈ പോയിന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏകദേശം വി ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ, നമുക്ക് പിന്നെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് y2, ഈ പോയിന്റും പിന്നെ ദിസ് ഓൾസോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓൺ എ ഗ്രിഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 2 പോയിന്റ് എടുക്കുവാണ്. സോ ഈ 2 പോയിന്റ് എടുത്തു. So I'll join it into a triangle. So we will find the equation of e portion of straight line. The equation find out ചെയ്താലും the same equation applies to the entire line because straight line has only one equation. So this നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ സ്ലോപ്പാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത്. സ്ലോപ്പിൻ്റെ y coordinate is always del y dy by dx. y dash is equal dy by dx. So here we are getting y coordinate, this portion of y axis is del dy by dx. Okay, here this is del x. I told is y2 minus y1 by x2 minus y1. So this is y2 dash, y2 dash sorry, x comma y2, x2 comma y2 dash. This is the point. Here the point is x1 comma y1 dash. So ഈ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്നതാ? ഈ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 150, y dash വാല്യൂ 150, x dash വാല്യൂ എന്നതാ? x dash വാല്യൂ is 38ന്റെ 57ന്റെ പകുതി. So difference is 19. We'll take it as approximately 20. So 20യുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10. So 38 plus 10 is 48, 150. ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ y coordinate is 350, y is 350, x എത്ര? x 90, x is 95, exactly 95. Okay, 95 comma 350, 48 comma 150. So ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഈക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. that is dy by dx minus y1 is 150 divided by x minus x1 is 48 is equal to y2 is 350, y1 is 150 divided by x2 is 95, x1 is 48. I will solve it and I will get it into an equation form. Okay, so ഇതിന്റെ 350 minus 150 divided by 95 minus 48 in the value will get it as 4.25, approximately 4.25. So I will shift it into this numerator side. We'll get dy by dx minus 150 is equal to 4.25 into x minus 48. We will multiply 4.25x minus 48 into 4.5 is equal to 4.25x minus 204. Then I simplify ചെയ്യുമ്പോൾ dy by dx is equal
simplify and final എഴുതാം. dy by dx is equal to, we'll get it as 4.25 x minus 54. ഇത്രയും കിട്ടും. That's equation 1. സോ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ 1നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് y is equal to integral 4.25 x dx minus 54 dx. Integration of x is x square by 2, whereas 4.25 by 2 x square minus 54 x plus constant c. We don't know this constant. We'll take this constant as maybe we'll take it as 0. Constant value ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. y is equal to 4.2 by 2, we will get it as nearly 2.125. we'll take it as 2.1 x square minus 54x. So equation ഓർത്തുക്കണം. This is our ഈ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. We'll copy down this equation into our rough paper. Y is equal to 2.1 x square minus 54x. Equation star, important equation. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈക്വേഷൻ ശരിയാണോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലെ 2-3 എക്സ് ആക്സിസ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ y വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രാഫിലെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഈ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും. സോ ആദ്യമേ പറയാം, നമ്മുടെ ഈ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തല്ലോ. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ്സിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വിൽ ഗെറ്റ് അൺടിൽ ഒരു 2-3 പോയിന്റ് നമുക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ബട്ട് നെവർ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് വി ഡോണ്ട് നോ. ഇറ്റ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് 5000, മേ ബി 1 in 1000 times or even less than that. അത് നമ്മൾ ഈ 312 ഇതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് വെരിഫൈ. സോ on April 5, how many days have passed? 19 days have passed. So x value is 19. So verify first verification. First verification for April 5, x is equal to April 5, 19 days have passed. X is 19. X means the number of days have passed from March 17. March 17 കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോയി, that is what x means, 19 days. So we need to find y. Y is equal to 2.1 x square. X is 19 square minus 54 into x. X is 19 again. So I'll just take my time to solve this and find the value of y. So within the value I calculated it as
minus 267.9. so we'll disregard this value. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാല്യൂയുടെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ approximate. Slope actually നെഗറ്റീവ് വരുന്നില്ല. Slope should be tending to 0, but in order to make it an approximation we took it like this. We'll go for the second verification, that is on April 24th. 38 ദിവസം ആകുമ്പോൾ x is equal to 38 days, y is equal to similarly same procedure ആണ് 2.1 into 38 whole square, that is x square minus 54 into 38. I calculated this as 980.4. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ കേസസ് on that particular day. 38 days കഴിഞ്ഞത്തെ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര പുതിയ കേസ് വരുന്നു. Here the actual value is 1250. We got as 980. We will disregard this number. ആദ്യത്തെ 2-3 പോയിന്റ് we will not get accurate. പിന്നത്തെ നമുക്ക് will get first point, second point, third point, fourth point. We'll go to the fourth point, that is on May 13. May 13 means 57 days have passed from March 17. So x is equal to 57 days. That's on May 13. So ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് almost accurate value കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We'll try. Y is equal to ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Y is equal to 2.1 x square minus 54x. Here x is 57, so we'll get y is equal to 2.1 into 57 whole square minus what is the formula, 54 into 57. I calculated this value as 3745. correct ആണോ? 3750. very accurate, almost accurate. May 13 നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് May 13 on that day we got 3745 cases, new cases. The actual data also predicts near approximately same 3750. Here we got 3745. So we are approaching to the actual we are getting correlation. So let's not stop, let's go to the fourth verification. Fourth verification will be on June 1st. June 1st നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് June 1st ഇത്രയും കേസസ് 8750 കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. So June 1st എത്ര ഡേയ്സസ് ഹാവ് പാസ്ഡ്? June 1st implies 76 days have passed from March 17. So everything we are calculating with respect to March 17. March 17 കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം പാസ്സായി? On June 1st March 17 കഴിഞ്ഞ് 76 days have passed. 76 days. X equals 76 days. Y is equal to 2.1 into 76 whole square minus 76 into 54. Number equation will tell me I have calculated the value to be 8025 new cases. നമ്മുടെ equation ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയത് new cases. Actual new cases 8750, almost. 10% plus or minus tolerance it will happen because we are calculating mathematically, but actual data will have several other parameters. We'll get 10% tolerance. So 10% maybe bit less than 10% tolerance. അത് മതി, അത്ര approximate value നമുക്ക് മതി. We'll go to the last data, that is on June 20th. We got, what is that value? I think it is 14,000. Yeah, 14,000 cases on June 20th. Let's calculate.
June 20th means how many days have passed? June 20th means 95 days have passed. X equal to 95 days. Y is equal to 2.1 into 95 whole square minus 54 into 95. I calculate the value of number of new cases as 13,822 new cases. Almost very closer. We got as 13,822. Actual value was 14,000. Almost 10% കുറവ് എററേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, നമുക്ക് we can tolerate that. So we verified that the equation which we developed, which we found mathematically, almost satisfies the trajectory. So now we have got an equation. ഈ equation നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. So as far as this graph is concerned, we have only updation till this point, July. ഇന്നത്തെ അവർ prediction ചെയ്യുകയല്ല, until today എത്ര കേസസ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇന്ന് June 25 ആണ്. സോ ഇന്നത്തേന് വരെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എയിം ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഈക്വേഷൻ so as to predict the rapid spread of coronavirus looking into future. So നമുക്ക് July 9th എത്ര ഈ ട്രെൻഡിൽ, ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത്, ഈ ട്രെൻഡിൽ പ്രോഗ്രസ് ആകുവാണെങ്കിൽ, അതായത് വാക്സിനേഷനും അതേപോലെ വേറെ റെമഡീസ് ഒന്നും നിലവിൽ വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിലവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ്, അതായത് ജൂലൈ 9 എത്ര പുതിയ കേസസ്, ജൂലൈ 9 ഒരു ദിവസം എത്ര പുതിയ കേസസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ July 9 means how many days have passed? 114 days have passed with respect to March 17. 114 days on July 9th. Y is equal to 2.1 into 114 square minus 54 into 114. ഇതേ ഇക്വേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So I calculated the value of new cases on July 9th to be equal to, ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത്. You will get it as 21,135. 21,135 new cases will appear on the single day, July 9th. We will again calculate for July 28th. July 28th, how many days have passed? July 28th, 133 days. X equal to 133 days. July 28th, y is equal to 2.1 into 133 whole square minus 54 into 133. I calculated this value to be approximately 29,965 new cases on a single day on July 28th. This is a prediction into future. Coronavirus in the spread the future. നമുക്ക് July 28 ആയിട്ടില്ല, June 24 വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഈക്വേഷൻ ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ ടു. ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈക്വേഷൻ അപ്ലൈസ് ഫോർ ദിസ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് പ്രോഗ്രഷൻ. വാക്സിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ 28, ജൂലൈ 30, ഓഗസ്റ്റ് 1 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ദിവസം 29,000 കേസസ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. this data ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു. this data is for India, വേറെ കൺട്രിക്കൊന്നുമല്ല. this data
ഗൂഗിൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് 30,000 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ഇന്ത്യയിൽ 30,000 ന്യൂ കേസസ് ഒരു ദിവസം അപ്പിയർ ആകാൻ ഇനി എത്ര നാളുണ്ട്? ജൂലൈ 28, ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ജൂൺ 25. ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 30,000 കേസസ് ഒരു ദിവസം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഡെവലപ്ഡ് ഈക്വേഷൻ. സോ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ദിവസം 15,000 കേസ് വരുന്നു ജൂൺ 25. കറക്റ്റ് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 15,000-ന് പകരം 30,000 കേസസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ ലുക്ക് സ്റ്റിൽ മോർ ഇൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയത് March 17 ആണ്. നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓഗസ്റ്റിൽ എത്ര വരുമായിരിക്കും? മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്. 5 മാസം കഴിഞ്ഞ് August 17 എത്ര കേസ് നോക്കാം. August 17 കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം പാസ്സാകും? August 17 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാസം, ഒരു മാസം 30 ദിവസം വെച്ചാൽ 5 മാസം 150 ദിവസം. 150 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എത്ര? 150 ദിവസം, അതായത് August 17 എത്ര? 9th prediction. On August 17 we are predicting എത്ര ന്യൂ കേസസ് ഓൺ August 17. ഒരു ദിവസത്തിലാണ് എത്ര പുതിയ കേസ് വരും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. X is equal to August 17 means 5 months have passed with respect to March 17. 5 months means 30 into 5 is equal to 150 days. 150 days. Okay. Y is equal to 2.9 into 150 whole square minus 54 into 150. എത്ര? ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, I have calculated Y to be on August 19. Number of new cases will be, oh my god, 39,150 new cases on August. അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് 17. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, അന്നൊക്കെ March 17 തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദിവസം 10 കേസ്, 5 കേസ്, 20 കേസ്. 5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ദിവസം 39,150 ന്യൂ കേസസ് ആകട്ടോ. ടോട്ടൽ കേസസ് അല്ല, ന്യൂ കേസസ് പെർ ഡേ. ഓക്കെ, വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ. ഡിസംബർ, അത് ഈ വർഷം 2020 എൻഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഏതാ? ഡിസംബർ 17 എത്ര കേസസ്? ഡിസംബർ 17 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ഒടുക്കത്തോളം, അതായത് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുക്കം വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്തോരം പുതിയ കേസസ് വരുമെന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഡിസംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി? മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ. 9 മാസം. March 17 കഴിഞ്ഞു 9 മാസം കഴിഞ്ഞു. 9 മാസം മീൻസ് X is equal to how much? 9 into ഒരു മാസം എത്ര ദിവസം? 30. Approximately 30, ചിലത് 30, ചിലത് 31. We will take it as 30. Sorry. 9 into 30, how much? 9 3 is 270 days have passed from March 17. With respect to March 17, we are calculating. So y will be important. Y will be 2.1 into 270 whole square minus 54 into 270. അറിഞ്ഞിട്ടരുത്. Y, I have calculated Y to be 1,38,510 new cases per day. എൻ്റെ ചുമലപ്പേന. ഒരു ദിവസം ഈ വർഷം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം. ഒരു ദിവസം ഈ വർഷം ഒടുക്കം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ 138,510 പുതിയ കേസ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോൾ? ഈ കൊറോണ വൈറസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ വാക്സിനേഷനും അതേപോലെ ഡ്രഗ്, അതേപോലെ റെമഡീസ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സോ ദിസ് വാസ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. നമ്മുടെ എയിം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വി ഡെവലപ്ഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
ഈ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രാഫ് പ്രകാരം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുതിയ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എക്സ്. ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ടാൽ അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എത്ര പുതിയ കേസസ് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഐ വിൽ neatly write that equation once more. Number of new cases on the day x is equal to y is equal to 2.1 into x squared minus 54 into x. So this is our equation. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗൂഗിളിൽ ഈ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ന്യൂ കേസസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഉടനെ ഈ ഗ്രാഫ് വരും. ഈ ഗ്രാഫും ഇതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ 10 എന്നല്ല ഇടേണ്ട, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി മാർച്ച് 17 കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോക്കണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ജൂൺ 20-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് 17 കഴിഞ്ഞ് 95 ദിവസമായി. ഇനി 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം കഴിയും? മാർച്ച് 17 കഴിഞ്ഞ് ഇനി 10 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ 100 ദിവസം കഴിയും. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ 30-ാം തീയതി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ജൂൺ 30-ാം തീയതി നിങ്ങൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇടണ്ടേ? ജൂൺ 20-ാം തീയതി 95 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് 95. ജൂൺ 30-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം കൂടെ 95 + 10 105. So put x value as 105, put x value as 105 and calculate using this equation and you will find y. Y means the number of new cases. ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം, അതായത് ജൂൺ 30-ാം തീയതി ഒറ്റ ദിവസം എത്ര കേസസ് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യൂ ഇത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So we succeeded in developing an equation to look into future of the coronavirus spread. That's all. Thank you for sparing your time for my work here today. We'll come again and meet again with such other works in the future shortly. Thank you.